Ni aje majamaa, hope mko fiti mwanzi, hata mimi niko poa. Tunawakaribisha tena hapa Kwik Pro Football, brought to you by Kwikbet on Kwik TV. Leo tunaongelea tu mambo ya ball peke yake. We are standing on sports business. Mlima peke yake ndio watuguze jamaa. Na today niko na guest wangu anaitwa Denver Walter aka Denver Koki. Mazera badhe tunaweza guza hata hiyo mlima by the. Mlima iguzwe bana, wewe wacha. Bro, kuna mlima lazima uguze. Everest ndio wezi guza juu ta freeze. Leo business yetu ni sports peke yake. After international break kumekuwa na magame kali manze sana last weekend, wakatuziongelele. So pole tu. Sindio na Manchester hapo vile walicheza na Southampton, ndio itakuwa aje. Sindio. Nice. So weekend kulikuwa na magame after a very boring international break. Kulikuwa na so many fixtures that came up and there were so many records broken over the weekend, and that is the business we are standing on today. So ali kickoff ilikuwa Manchester United versus Soton at St Mary's Stadium where we won by 3-0. Nilisahau kuambia mimi ni fan wa Manchester, but anyway. Okay, Manchester United won by 3-0 thanks to goals from Marcus Rashford and Garnacho, plus Matthijs de Ligt, who scored his first Manchester United goal, and also Rashford alifunga bao yake ya kwanza after 189 days. Na ungesema Onana alisave penalty for the first time. He's been a man out of form. Andre Onana pia alisave hapo ka penalty, which I think ilikuwa turning point ya hiyo game. Yeah, so that is how hiyo nini iliisha, and then Soton pia alipata red card later on. Ya defender anaitwa Stevens. Yeah. So generally wewe unaonaje hiyo game? Unajua Man U after before international break ilikuwa imepigwa 3-0 na Liverpool buda. Okay, Soton pia wakapigana 3-0. Soton haija win game bado. Okay, Manchester imeanza season na topsy-turvy, momentum, so huwezi sema ati they are back or anything. You just have to wait and see what happens next in the other fixtures. So I think that was a fair opponent for them to right their wrongs zenye zime happen, especially after losing 3-0 to Liverpool at home last time out. So yeah, that's that. Tuendelee kwa hizo games zingine. Tulia kwanza. Southampton Buda ija win game, iko number 19. Unaona kama iko na hopes kweli hii season Buda. Ameta kuwina pigo. First naona hiyo squad yao is not up to Premier League standards. Hiyo squad sidhani kama inaweza sustain intensity ya Premier League. Plus the manager Russell Martin pia naona bado kiplani, he is one of the favorites to be sacked before the season ends. So sioni kama watakuwa na very easy run unless a miracle happens. Yeah. Game ya pili ilikuwa Brighton Ipswich walitoka 0-0. Fabian Husler mwenye pia ni manager wa Brighton, who is also the reigning Premier League manager of the month, continued his unbeaten run in the Premier League after drawing 0-0. Mimi nadhani wale squander chance ya kuget 3 points against a newly promoted side, but McKenna pia anajituma na hiyo timu yake. Sio, at least wako na intensity fulani compared to team kama Soton yenye lipanda juu. So yeah, it was a match that ended 0-0. Yeah. Sasa Ipswich iko number 17 haija win game yote, ime lose game 2 na ime draw game 2. Yeah. Amekuwa recently promoted to kucheza EPL. Unaona kama watakaa hii season ama we just have to wait and see, because pia naona kuna some two teams zenye zina perform dismally, that is Everton na Everton na Soton. So nadhani if they can keep your intensity yao, then wanaweza survive na uko juu. Yeah. Okay. Yeah. Crystal Palace, Leicester City, teams zinapelekeana, ziko karibu hapo kwa league table, wanapiga tu draw. Unaweza semaje kuhusu hiyo game? Palace wali fight poa, thanks to a brace from Jean-Philippe Mateta. They came from 2 goals down to draw, to snatch a point from Leicester pia walipanda ligi na Vardy alifunga tena. That's a 37-year-old striker najituma hiyo design. Hiyo ndio ilikuwa goli ya kwanza. Yeah, so and then wakafungiwa ingine na Steffi Mavididi. So I think hata hao pia bado wako affected na ile mentality ya championship, because they let go of a 2-goal lead. Hata last time versus Villa walipigwa comeback, right? By the way walikuwa so I think they still have those schoolboy era mistakes, but I think over the season watagrow because wako na experience. They only stayed away from the Premier League for 1 season, so
yeah, nadhani they'll be better. Crystal Palace bao ilikuwa za nani? Mateta. Jean Philip Mateta. Jana akafunga bao na alifungua, he finally opened his account for the season. Yeah, so he's a man on form after ku represent France pale kwa Olympics. Yeah. Draw ingine pia ilikuwa hapo Sato ya Fulham na West Ham. Fulham West Ham, that is another London derby yenye happen over the weekend. Fulham walifungua account na Raul Jimenez, alafu ikapigwa equalizer at the death na Danny Ings. Yeah, I think pia Julien Lopetegui bado akona so many questions on his head because alipigiwa signings mob sana, na so far bado hatujaona kama they are resonating in the pitch. Actually niliona fans wa West Ham wakianza kumiss David Moyes because they look so shambolic and everywhere. But I think walisign wase wengi, so I think over time wataget better kwa nini, kwa gelling the team na transition and everything. So yeah, they drew a fair point to them. Liverpool manzili ya kupotea kwa Forest. Mi hiyo ndo game ilichomea watu bet buda. Mi Liverpool ilinitoa kwa maziwa weekend. Lienda Forest ikapotea. Kwanza wamepigwa Anfield home. Aje buda vipi manze? All I can say about that game is welcome to the Premier League and slot. That is the end of your honeymoon. So we will see how you handle a setback in the Premier League, because this is a league that, you know, introduces everyone. Hata Pep before akue gwiji aliona shida mingi sana. So Forest won by 1-0 thanks to a late goal by Callum Hudson-Odoi. Huyo ni Chelsea academy player. And Nottingham Forest won a game at Anfield for the first time since 1969. A very bad record that can only be kept by Dutch managers. No shade intended. Yeah. Banze kuna hii game Man City Brentford. Man City unajua wanakuanga na robot scoring machine. Bora ako ndani ya box ni ndani. Brentford ilianza poa ikapigana bao ya kwanza. Unaona waliblanda wapi manze ndio ikabidi wakapigwa hiyo 2-1. Bro, unajua the last team to take a point away from Man City ilikuwa Brentford. Na hiyo ilikuwa I think 2022. Thanks to goals from, I think Ivan Toney scored in that match. Yeah, na ilisha tu I think 2-1 as well. But anyway, fair point. Erling Haaland ali-break record ya scoring the most goals in the first 4 games of a Premier League season. Hiyo record imekuwa tangu 2011, was held by Wayne Rooney, alikuwa na 8 goals. So Haaland alipiga brace na alipiga 9. So he broke that record. That record now officially belongs to him. They had to come back from a very intense game. And won 2-1 at home. I think Brentford walicheza game poa sana, but I think experience ilikuja ikawa edge out, and I think fair play to City, they won that game by 2-1. But I think Thomas Frank ni manager mpoa sana, because he didn't spend a lot in the summer, and he's been managing with the tight budget yenye Brentford iko nayo. So he's been playing good football, and I think hata Pep alisema it's just a matter of time before he gets a big European club to manage. So yeah. Haaland unajua sasa wase wote wenye wanamfuata kwa kuscore goal kila Mo Salah, Diaz, kila msee ako na bao 3. Yeah. Manze Haaland ako na bao 9 buda. You know, 4 bao 9. Funny thing, Haaland ako na 70 goals in 72 games for City. So inamaanisha kila game hiyo ni record yenye if other players wangekuwa na PR fulani. Tuseme mtu kama which England strike, tuseme mtu kama Harry Kane akona 70 goals in 72 games, ingekuwa hyped sana, ingekuwa big deal. Mbona si kwa Haaland? City, it's Man City, that's a small club. Man City is a small club. That's a small club. Imechukua trophy 4 consecutives bana. Manchester City is a small rich club. Lakini tunaangalia richness ama tunaangalia mabao, na tunaangalia kuchukua kikombe. History, bro. Najua umeongea kama fan wa Man U, lakini ni sawa. No, Arsenal iko na history, Chelsea iko na history, Liverpool iko na history, City iko na dola. Wachukue na hiyo history yao, wachukue vikombe basi pale EPL. Simchukue nao vikombe. Game ya Aston Villa Everton. Hakuna Everton manze kwanza ili nikasirisha hii weekend buda. Mbona wewe unakasirishwa na timu zote zinakutoa kwa maziwa? Bana mnakuaje like 2-0
alafu mnaanza kudefend. Kwani unacheza na Man City? Si mngeendelea tu kuattack buda mabao ziingie. Funny thing, Everton ili squander 2-goal lead on back-to-back games. First of all, they lost a 2-goal lead at Bournemouth and were beaten 3-2. Same case walifanya na which club is that? Villa or not Villa? Hii yenye walicheza nayo weekend ni gani? Villa, right? Yeah. So I think what happens is I had seen Everton wata struggle sana because their signings and their targets ni watu wenye I don't think they are up to standards, you get and then for a club that has been fighting for relegation all the time for the last 3 consecutive seasons, I thought nilidhani they'd actually learn from their mistakes and probably do better signings, support the manager more and do things differently. But I don't think this Premier League, these are a Premier League era where you want to survive every season, every time and again ati unataka kusurvive, unataka kunini. So they broke very bad records. Wali squandered 2 goal leads in 2 consecutive games and they have so far lost all the 4 Premier League games. They've conceded 13 goals and they sit rock bottom in the Premier League log. So I think it's a very bad sign for Everton. And also, I also saw reports that they could still be yet deducted some more points. So mina feel hiyo Everton ni ile team yenye unaona ule mtu mwenye umempea hadi marks. Unaomba buda hii ndio inakaa exam. Alafu huyo jamaa bado anaingia tu pale. Junior unataka it makes sense buda. Mko nyinyi ndio wa mwisho kwa ligi number 20. Mko na early lead. Alafu ya 2 goals. Alafu mnaanza kudefend. Kwani ni kama mnacheza na Man City buda. Si wangeendelea tu na strategy walikuwa nayo kuattack. Unajua pia quality ya squad ina matter. Mtu kama I think Everton inafaa ku move on from Calvert-Lewin. That guy it was just a one season wonder ile time Ancelotti alikuwa hapo because hata yeye he missed some very good opportunities to bury that game but he didn't take them. So I still feel the quality in the squad and everything surrounding Everton as far as fighting for relegation is concerned in our affect na inaumiza sana. So they really need to recheck themselves. Fortunately for them, hizi shida zinatokea when it's just 4 games into the season, so they have a lot of time to rectify and to check on themselves. Hiyo bao ya Aston Villa ya 3. Hiyo bao ya Duran. Arguably the goal of the season so far, John Duran, a young Colombia international, alitoka pale MLS Chicago Fire. Alifunga bao poa sana and has been very decent coming off the bench. And kidogo tu ilibaki tu kidogo Chelsea mbaye during the summer, but I don't know what happened. Walishindaje walikosaje kumnunua na wamenunua kila mtu. Chelsea wanakaa toko wash. Have you seen how many deals zili collapse? Niliona wamebai kila msee hadi sasa owners wanataka kubuy themselves out buda. Ni vile niliretire futa. Labda hata mimi wangenibuy. Chelsea. Hata wacha tupigio Chelsea pia ilicheza hapo na Bournemouth. Yeah, kweli. Wakasaidiwa. Mtu hata hajamaliza kumlipia. Aziz katolewa pale na kijana wa Manchester Sancho. Chelsea kafunga huko dakika ya mwisho. Kiburi walikuwa wamekaza by the way. Unajua hao ndio walicheza game ya mwisho saa 4:30. Hakukuwa hao ndio walikuwa wamebaki kama wajawin. So walikuwa wamekaza dead. It should be on record that Sancho will disappoint you guys soon and I'm not bluffing about that. Hiyo si wivu ya si wivu and everything, but what I like about Enzo Maresca is that anamwambia reality. Hapa usipojituma ni hivyo. You get. Walifanyia Sterling hivyo walimwambia hapa. At Manchester kuna so many things happening. Sancho hapendani na manager. So kila mtu akona kiburi. Wezi ni show na wewe pia ni kushow. You get But sasa ako place yenye he needs to get hold of his career. Hakuna favors ati hakuna nini. So that's a new manager na ali communicate in advance. Anyway, Chelsea won that game by 1-0 thanks to super sub combination ya Sancho na Christopher Nkunku. And I think Chelsea li survive sana hiyo game because Bournemouth waliuza penalty, they hit the crossbar,
they squandered several chances to go up. I think if they took their chances na wangekuwa composed, Wangefunga Chelsea they could vibaya have actually scored even 4 or 5 goals, but that is football and that happens all the time. Unajua kwanza Chelsea iko juu yenu kama Manchester. Hata Namba 10, Chelsea iko namba 8. hata last season walikuwa juu yetu na sisi ndio tunacheza Europa, wanacheza conference. We know our way around, na si corruption. Wanacheza zile study train inapita katikati. Bas, Grasshopper FC. I guess for Sato game ya mwisho ilikuwa ya Chelsea. Yeah. Sunday watu wakangoja derby tumengoja sana. NLD. The North London derby. Pale Emirates. Yeah. Arsenal ilikuwa pale na Tote. Yeah. Mimi nilikuwa najua by the Arsenal itapigwa. Key players wakuwa. Then kidogo. Actually, if we are being honest, the only manager who ever made this North London derby a contest ni Pochettino solo na probably Mourinho. The rest kina Nuno, kina Conte, na kina this new guy anaitwa nani, Ange. They've made that contest, that North London derby, a very one-sided affair. Because Arsenal won that North London derby for the 3rd consecutive time, for the first time since 1988, thanks to a header from Gabriel Magalhaes. And then huyo jamaa pia ni defender on form. Huyo msee amefunga his 15th goal in the Premier League. Lakini unajua Teta anajua kupanga mpira buda. That inachezwa ground, mpira fair play to them. Wanaweza kwa baby trophies, but at least they have a system. You know. Unachoma buda, ndio tuko game ya hii ndio sasa. Ni ukweli. Kaa una trophy bro. Sasa una trophy tuseme aje? Hauna trophy lakini hao ndio sahi number 2 buda kwa league na number 2 moja. Number 2 ilikuwa inapewa watu kwa primary. Game by the way ilikuwa draw. Unajua kwenye number 2 anakuanga appreciated. Primary school. Number 1 anapewa set, number 2 anapewa pencil. Hujawana hate juu wa Manchester. Wewe kaa una trophy oya. It is simple. Mwisho umepiga Arsenal kama Manchester. Kupiga Arsenal na kubeba trophy, nitachukua trophy. Sasa unaona watu wa history vitu za 19. Aya, niwekee Champions League ya Arsenal kwa hii nini ya quick bet. Nitalipa. Lakini si wako champe, nyinyi mko champe. Hiyo champe, ukikaa champe kila season na ubebi, unafaa nini? Nikaa kukua na mkwela kila time and you are not talking. Bana, champe inamaanisha nini? Bado unajua ni the champions of a respective league. League. Manchester walikuwa wapi? Bro, Manchester have been there and have won that Champions League nikiwa high. Bana, mambo ya wali afadhali hata tuunge wali ai buda. Unajua uzuri sisi sio kutenga. Arsenal ni kama watu wa kutenga, nitatenga, nita. Nyinyi mmekuwa wali, si tulishafanya been there. Tulichukua. Unajua dem, acha nikupe example na mdem. Unapenda madem buda. Hapana, usikue hivyo bro. Niambie nisikie. First love wa dem anakuanga tu hivyo. Cause anajua damage alishadu. Nani get? So kama nilikuwa hapo na and I did that, hawezi ni compare na mtu anataka kufanya hiyo kitu leo. Achana maneno ya mapenzi. Game ya mwisho pale ilikuwa Wolves Newcastle. Wolves Newcastle namba 2. Newcastle ilikuwa 2, Wolves 1. By the Wolves, if Wolves kama hawatafanya signing zingine by January, kwa hiyo window ya January, wata plunge into that relegation battle because I've seen them losing Mateus Nunes na recently waliuzia Chelsea Pedro Neto for very good sums, 120 million. But I have not seen them replacing them with quality players. Although wako na Brazilians fulani hapo, Andre alicheza poa sana, Gomez alicheza poa. But I still think when you lose certain players from your team, there is a certain vacancy and vacuum that they leave behind that takes a bit of time to be filled up. But unfortunately, this football, you don't have a lot of patience. The more you're patient, the more the funnier the results get and the lesser your time as a manager becomes. So Gary O'Neill, I think anafaa ku get back to the drawing board and find out, because they also squandered a lead after they went ahead through Mario Lemina's goal. And then Newcastle had to leave it late thanks to goals from Fabian Schär and Harvey Barnes to snatch all the 3 points at Molineux Stadium. So I think it's still, just like I said about Everton,
they are Wolves pia wako in a very difficult situation, but the season has just begun. The season has just begun, and I think they have a lot of time to rectify and correct things early enough. Yeah. So majamajo, hiyo ilikuwa analysis ya past week after international break. Buda, hii video ni courtesy of QuickBet. Kama hujafungua account buda, fika pale QuickBet, kuregister ni rahisi mzee. Nda pale Chrome quickbet.co.ke, seti namba yako ya tenje, aika password, utatumiwa code ya kuverify na mambo inakuwa hivyo. Games ziko kibao, unaweza ekelea futa, unaweza cheza peperusha kandege kama wewe ni fan wa kandege, JTX, mambo ni mingi buda. Turn your dreams into reality. Kuwa pilot hatari and win 3 million shillings. Cheza Aviator na QuickBet and let the thrill begin. Aviator ya QuickBet ndio inabamba. Cheza sasa. QuickBet, www.quickbet.co.ke/aviator. So that is it for last week kuchambua hizo game. Kuna kitu nimesahau. Mbili tu. Niliwaambia hii weekend kulikuwa na rekodi, si ndio? 65 yellow cards were dished out. That is the most in a game week ever in the Premier League. And also Chelsea versus Bournemouth had the most yellow cards. 14 of them. That is the most ever. That is the most number of yellow cards ever issued in a game. Yeah. So courtesy of QuickBet tuko na kitu inaitwa chachisha na EPL. Buda gift hampers ni kibao. Wewe fika tu QuickBet, seti games za EPL. Uwezi jua manze, unaweza kuwa mshindi wetu wa a lot of, kuna gift hampers, kuna matenje, kuna PS, vitu ni mingi buda. Fika pale QuickBet, anza kuzoza na sisi mjamaa. Wagwan.